வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் 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 டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஓகே, இது கரெக்டாக வச்சுருவோம். எனக்கு நம்ம வித்தியாசமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஐ வில் ஜஸ்ட் 4Kக்கு போமா? பார்டர்லெஸ் 4K வச்சு வைப்போமே. ஃபோர்கேல நல்லா தான் இருக்குது. பார்ப்போம். இது எண்டிங் நினைக்கிறேன். இதை முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் போவோம். நேற்று நான் கேம் லாகினே பண்ணல. அப்போ ட்ராகன்ஸ் மேன் போயிட்டாங்க. So this is the other Durin, huh? If this had been the dragon that ended up being revived in Mondstadt, there's no telling what kind of calamity that people would have had to endure. Okay. இப்போலாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஓகே, நான் பேசுகிறது கேட்குதான்னு தெரில. கொஞ்சம் பார்ப்போம். So, if you think about it like that,
Durin's actually a hero. ரோம் சாருங்க மைக் என்னமோ காத்தனமோ உடைக்க அடிக்க வரலாம் சவுண்டு வருது நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னு. புள்ளி அடிக்குதா? நல்லா தானே இருக்கு. மைக்கை மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே இப்போ ப்ரோ யாராவது இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இதை மட்டும் சொல்லணும் ப்ரோ எப்படி அடிக்குதுண்ணா. ஓகே நான் ஓகே இப்போ ஓகே. No, I'm just a little envious, that's all. Not everyone Actually, most of the credit belongs to Albedo. Then again, barely anyone even remembers you at this point. So you three still remember Durin. Looks like the memory loss hasn't spread to close friends. I guess that means my memory of you must still be complete as well. Albedo. இப்போ இவனுக்கும் மறக்கலாம் நல்ல வேலை. ஓகே Oh, you're here too. I think I've pieced together. Master Jean filled me in on what happened, and I've got a few theories. But let's get on the same page first. ஓகே Well, physically, he's doing fine. His body is holding the abyssal power at bay. So, from an alchemy The issue isn't so much that if he ends up losing his conscious will. This book mentioned a witch's gathering, bringing fairy tale Durin into this world to replace the Durin on Dragonspine. But
It would have required the combined use of Miss Barbeloff's. After learning of Miss Barbeloff's prophecy, Barbalot. Durin and I took care of the alchemy side of things. Which, looking back, so now there's only one Magic. thing missing. Alaysa. As for the fate theory our friend in the hat just mentioned, I still can't figure out how any kind of magic could pop. So, the reason Alice had us complete this book was to make that. A form of magic. powerful Powerful. enough to. Well, we've no time to. The next part of the story most likely relates to me. So the memory that unlocks it must be connected to me too. Huh? The giant tree was home to a broken branch, the shape of its splintered arm aligning perfect. Join yourself to that broken bough. But first, I see. Solution. guided by the breeze, the little dragon arrived at an alchemist's workshop. Oh, Albeda There workshop. he was greeted by a clay figure, a child molded by the sage witch's hands. Hmm. Though gentle in appearance, he had inherited his mother's cold, sharp wisdom. And he was determined to avert the calamity the evil dragon would bring, and so was his helper, none other than the little dragon himself. Okay. What is this place? It looks like it's modeled after an alchemist's workshop. Or rather, a cliched stereotype of one. ஏன் பேர் காமிக்கல யாரு? Albedo? Hold on. Why do I look like this? Albeda city figure in the story. Oh, yeah! We forgot to tell you. Basically, the character. At least you're still human shaped. நீ இவ்வளவு குட்டியா இருக்கியா? Well, since Cat Guy has taken on a different appearance too, that must mean the two of us. But you, Paimon, and Durin haven't changed at all. I'd like to know more about that too. But seeing as none of them can explain it, let's just concentrate on moving the plot forward. ஓகே அவங்க போமா? என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த புக்கில் 3ல போய் தேடுற மாதிரி தெரியல எனக்கு. And just like that, the group stumbled upon a hidden passageway. Come on! What are we waiting for? Hidden passageway. Here we come! அடி. But this was a chapter that had not yet been written. ஓ இதான் அந்த எழுதாத சாப்டரா? What? Then what's the point of having a path here? Sounds like a pretty bad habit for a writer. Over here. I found something. What the clay figure found, and the clay alchemist, yet guided by his. Only then would the evil dragon's heart grow. Sounds like this chapter's about Albedo bringing me to life. If that really was the solution, though, this would have been over the minute I. There has to be some other reason. என்னது? There are still place we can check. Yeah, I'd like to explore the area. என்னவோ விட்டுருக்காங்க என்னன்னு தெரியல. Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. Ahead of them was a storyless void, and they could go no further.
The evil dragon's heart continued to beat. Looks like we have no choice but to. Whatever happens next. We are ready during under night. What the clay figure found was none other than the evil dragon's heart itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away Okay, and grow growing warmer with with every beat. Okay. Next. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Return ஆகுமா? Yet, trying guided to by புரியல. his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. At last, the little dragon accepted the evil dragon's heart, and a new life came into being. அக்செப்ட் பண்ணால ரெண்டு இது ஒண்ணாயிருச்சு. The evil dragon's heart beat in his chest, and the little dragon's soul guided him forward. Thus did the prophecy hold true, even as fate had been rewritten, and so was the little dragon born anew. Okay. Orange. Kachina. Finally, a happy ending. That must be the last step, right? நீ ஹாப்பி ending சொல்லும்போது எனக்கு பயமா இருக்கு. But then why are we still here? Born anew, the little dragon set off. Huh? So, What comes next might be the most crucial part of all. If fate really is as devious. wow. ஏன் சிரிக்கிறான் அவன்? You're all so serious all of. ஆரம்பிச்சிருச்சு. Think this the end. Okay. ஆமா. What happened? Are you alright? The evil dragon's heart was now one with the little dragon. Would the little dragon dare to hold this power back, or would he simply give in? என்னது? Hey, what kind of question is that? Of course he's gonna control it. What choice does he have? Time is running out. So, will the little dragon dare to hold this power back? Or will he simply give in? என்னடா அது? What's up with the narrator? என்ன ஆச்சுடா? என்ன ஆச்சு? Oh my god. டைம் ஓடுது. Make a quick decision. Dare to hold this power back? Or would he simply give in? The little dragon and his companions blank. Huh? What's going on? Once the ink runs out, is that the end of the story? I had a feeling this would happen. What's happening to the others? Now that the story's ink was spent, all that lay ahead. அலைஸ் கால் பண்றாளா? Hello, children. If you're hearing this recording, it's because you've reached a certain ending. Okay. You may have noticed that little Durin's experiences have been written into the pages of this book. Well, you should know that in the same way, its ending will also be written onto him. So be careful, because triggering a bad ending could be somewhat problematic. Yes, you're upset that I didn't warn you earlier? Don't worry though, I've thought it all through. I built a very special feature into this book, just for you, the witnesses of this tale. So, go ahead, see if you can turn back the pages. If you're not happy with the ending you've reached,
Just flip back a few pages and let the tale unfold once more. இதுக்கு இந்த ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்களா? Talk about a plot twist. Pretty incredible, huh? That's the power of magic. Flip back. Would he dare to hold this power back? Returning to the castle. I just never thought crossing over into a new world would create so much trouble. I'm starting to think I kind of miss. You might look back on it with fondness. Why? Sometimes, moving on with your life comes at a cost. You don't have to worry, Durin. No matter what problem you Okay. Sometimes I wish I could just go back and see it again. As the little dragon slipped back inside the castle's, there was no danger here. As soon as his mother finished, and so the story. What's going on? I feel so weak. Hey, what's happening? Durin, wake up! But... என்னாச்சு? எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கா. Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Make a decision. Dare to hold this power back? Or would he simply give in? No. எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாதா? கிவன் கொடுத்தானா? கிவன் கொடுக்க முடியலையா? Would he dare to hold this power back? Or Not enough ink? Seriously? என்னடா பண்றது? என்ன பண்ண? dare to hold this power அடி இருங்கடா. or would he simply If we go this way, we'll be Returning to the castle. Yeah! You'll just be hiding from... I see. நீ சுத்துறானா? ஓ இதுதான் இப்படி வந்தே ஆகணுமா? The little dragon was at an impasse, and the dark, unchecked, the little dragon's story faded into nothingness. Is this me? And so the story ended with the little dragon. Oh no! But what do we... என்னமா அலைஸு? Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Only me? What can I do? என்ன பண்ணதில்லையே? நான் தப்பா பண்றேனா? What's going on here? Why isn't the story letting Durin... அவ்வளோதான் இன்னைக்கு டக்குனு வா டக்குனு வா. ஒன்று ஓடே செத்துரு. இதான் ஒழுங்கா இது பண்ணு. It's So, what now? Give
be used. How are we supposed to write a happy ending with only this much left? Just not time for story. Well, if there really is such a direct correlation between the story, Durin was, and still is in essence, and I suspect it has remained reviving Durin and the evil. But there is a fundamental difference, as Miss Barba. But Durin's story, on the other hand, as Durin's connection to this. In other words, It would seem the little dragon had made a group of. Save it. The question is, This is as far as I suppose the final decision. It's hard to believe I never actually left my mother's. by Oh. there, I take it you mean. But if Durin belongs inside, I'm not afraid. I second that. It would seem this is one answer. so be it. Whatever போட்டா இதெல்லாம் போக முடியும் வாங்குது. போடா invisible wall. It was as if the little dragon was staring at the uncrossable edge of existence itself. And all of a sudden, it began to fracture. அப்படிதான் ஓட்டா அவ்வளோதான். உடச்சிட்டேன். Gotta. Lies only a storyless. இது My consciousness. Keep going, Durin. A pure soul is your essence, not an empty void. I feel so. Stand tall, Durin. You are not some. Yes, நட்டு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. but you must. I can't feel a connection. You're not alone in this world, Durin. At the very least, you have me. I can't remember anything. Who am I? Your name is Durin, and there are many who still remember it. My name is Durin. கட்சின்னு வர You're நினைக்கிறேன். taking too long. இங்கே ஒருத்தன் சும்மா Come on, Durin, run! In this world, fate waits for no one. ஓடுறா. Wait! Where am I meant to go? What am I supposed to do? நீ சும்மா ஒன்னேறா. Go, make your wish come true, Durin. My wish? டேய் இது நம்ம திவாட்டுக்குள்ள இது பண்ணும்போது இப்போ ரீசெண்டாக புதுசாக கொண்டு அப்படியே ஒன்று தான் Story's not over yet. நம்ம வயசா போடு. Your story is not over yet. திரும்பி நான் இது கொண்டு சிமிலங்காக போயிட்டாங்களா? Silence, huh? Let me get this. Quite the brilliant idea. Still, exactly. And the moment for. I see. I thought my own ignorance might be the அநியாயம். that I'd asked more of the or that I had failed to discern the heavenly. Little did I imagine that. Well, my friend, this has been a most intriguing ரெண்டு experiment. ரெயின் And டாட்டர். from an academic perspective, someday the prophecy will come to pass. Thank you, everyone. Will you lend me? You mean you? No, not in that sense.
As Rhindaughter once told me, the laws governing life and death are among whether it lasts a day. If I tried to breach that, this is not a path. So, I would like you to send this pen of mine. I see. Then I could create a kind of stop. Oh, but for it to work, you. How much? Oh, an immense. No matter how much you write. Someday, perhaps. Still. இது பேனா வச்சு எழுத போகிறோமா இல்லை அவன் எழுத போகிறானா? I would like to send this pen of mine into the future. Oh, my dear Anya. Once I'll Anya, why do you insist on sending him out of the storybook world? Why not just let him remain within the story? With my magic, even I suppose that's just how fairy tales. Tell me, Alice, in your to leave a story. Not a bad answer. My greatest regret is that Anya, no matter how brilliant for them, but what if you mean you said, but I found a way. This ink for what? Even one, and so by leaving a character with that way, he'll finally. And you no longer need to worry about the constraints of. But there are. First of all, once he arrives in Tivat, as you gradually hand over creative control. But at the same time, he'll also have the chance to forge that connection for himself. The issue is this. In fact, we still have the story. It's entirely possible, but I still believe in his hopes and. What the? And you do know how much I. Thank you, my friend. Well then, my child, do you understand what you must do? Yes. It's my turn to keep this story alive. Then what's holding you? What will become of you? I will fade away. There will no longer be a reason, my child. Or your mother, I should say, passed away long ago. The voice you're hearing is nothing but a magical echo that has now fulfilled its purpose. You needn't feel so reluctant. I know. It's just when you lose your mom too soon. Durin. But after coming to this world and traveling it, I suddenly realized maybe this is just what growing up feels. I'm ready to grow up now. You've witnessed this story from here. Now I ask of you, the other pillar of this story, as both, will you turn the page so the next chapter can begin? தள்ளி வச்சிருக்கேன். Suddenly, and without warning, the powers of darkness struck. The question was, could the little dragon prevail? Alas, it was here that the story witch's tale had to end. But Durin's tale, on the other hand, had only just begun. Stepping into his mother's memories, he picked up her pen. And so the story that was ending began anew. He had made up his mind to challenge the fate that barred the way ahead. Looks like this is the final step. A chance to strike back at fate? No, that fate no longer defined. ஓ 12 வரையும் ஃபேட்டுங்கறாடா. சண்டை போடணும்னு சொல்லவே இல்லையடா இவ்வளவு சொல்லிட்டு.
ஏன்டா இட்ரா Only my story shall endure. The story has only just begun. Get back! Looks like there's nowhere to hide. Here, I'll cover for you. பால் வீடாவா அப்போ பொட்டி பால் வீடா This time, the light prevails. அவ்வளோதான் அப்பா முடிச்சிட்டேன். Thank you, Mom. And so it was that Durin defeated the darkness and rewrote his fate. But his story is far from over. ஃபேர் ஃப்ரம் ஓவர் இன்னும் முடியலையா? இன்னும் முடியறதுக்கு 9 தூரம் இருக்குது. ஆமாம் கரெக்டு தான். அலைவில் இருக்கான்ல. கட்சின்னு எதுவும் வரல. நான் கட்சின்னு இருப்பது நடச்சு. Is everyone okay? வெளியே வந்துட்டாங்களா? வெளியே வந்துட்டேன். Hey, we all saw how you fought back there. That was awesome. Awesome. Yes, awesome. It's the new outfit. I have to admit, I do feel like something in me has changed. Okay. I owe you all so much. Without your help, I don't know if I could have ever made it this far. Just a shame I could only help out from the side. Hear what? The chance to strike back. Allow me to just check one thing. Yes. The abyssal power within you has stabilized. Oh, thank goodness. I wonder what it means, though. Look, it all turned out fine, so just leave it at that. You're leaving so soon? What, don't humans usually throw a party? A party? Anyway, come find me again next time you're in trouble. So, some That's people what never friends change. are. In a way, though, he is right. This is Durin's. Hey, I don't. It's all right. Mm-hmm. All right, then. Traveler? Okay. So, it's party time next. Huh? Congratulations on completing your mission. She must have known the moment we finished. I've heard dressing appropriately is a must for socializing. அவுட்ஃபிட்டா பயந்து சாக்கு கொடுக்குறாங்களா? டேய் நான் கூட கேரக்டர் கொடுத்துறாங்க. இப்போ நான் வச்சுருக்காங்க. இப்போ கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க. நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். முதல் நான் ஏதோ 4Kலேருந்து குறைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் இது நல்லா இருக்குது. ஸ்டீம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது.
பெருசா இதான் ஈவெண்ட்டா விண்டர்லாண்டு சரி அப்புறம் பார்ப்போதா No one's joined me on an adventure in 8. Oh, my writer and witness. It's been quite the journey, hasn't it? எஸ் You had special plans for the traveler from the start, didn't you? But of course, I chose the traveler as the witness because of the special nature of who. It's not easy finding someone with that kind of background, you know. For a வெல் moment, யூ ஆர் த I ஒன்லி ஒன் even ஹூ considered அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் taking வாஸ் the role கோயிங் ஆன் myself. At least it made for an interesting story, டேய் right? நீ நடந்துற வந்த What are you doing here, tone-deaf bard? டோன்ட் டெஃப் போர்ட் With the Hexen Circle carrying out such a risky experiment in Mondstadt, it didn't cross your minds that the Animo Archon might be slightly curious? எஸ் Sorry for the trouble, Lord Barbados. Think nothing of it. I dare say the Animo Archon quite enjoyed coming along for the ride. And now then, as agreed. Here, please. Well. Somehow, despite all my careful planning, it still turned out to be. It never even crossed my mind that Rhindotter's child would be capable of handling that kind of alchemy in her stead. When he asked for help with the materials, oh my! If only the others were here too. I'm right here, you know. ஆ Is Is that that you? you, Barbie? A little late to the. Come here, child. Let me take a closer look. All right, Aunt Seer Witch. அண்ட் சீர் விச் இருக்கு ஹேக்கம் எங்கிட்டா இருக்கா Just as I thought. This child's fate does not appear among the stars. Anya has a What does that mean? child. All you need. Oh, டீ கப் ஃபுல் சைலண்ட் Just like how she was in the story, huh? Tell me, little Durin, what will you do next? well, there's so much. How about settling your most recent regret? என்னாச்சு Not so fast, tone-deaf bard. To make a long over. Thank you once again, Alice. How much time do you have left? I believe these should be my final moments. This feels like having to say our final goodbyes all over again. I don't like it. Not one bit. I don't know how to respond. Strange. You were always such a cheerful figure in my stories. I even dubbed you the Merry Witch, you know. Oh, please. You know full well it was your story. Huh. Aside from saying goodbye to me, shouldn't you also leave a few words? Since the book will be his to continue. Why don't... There's no need. All that remains is for me to convey it. ஓ வேறு எழுதிட்டாளா முடிஞ்சு இதான் இதை வச்சா My child, எம்மா these may be the last words I get to leave you. I've always thought of the characters in my stories as my children, loving each one of them, just like a mother would. But you are the most extraordinary of them all. You alone can defy the fate of this world and write the perfect ending to my story. You alone shall leave these pages for a future I will not see. Still I say to you, fly, my sweet child. Just like a forest breeze yearns for நல்லா the பண்ணியிருக்காங்க open ஸ்டோரி sky, சூப்பராக இருக்கு head into the unknown and seek an adventure to call your own. If you meet a dragon bright as 1,000 jewels, dance through the air together. தீபாவளி You are not alone, for this world has accepted your place in it. Do not lose heart.
You still have many wishes left to fulfill. ஃபேட் அவே A இதுவா வரா long ஃபேடா tale வரா awaits you, my love. Let songs and flowers be the ink that fills its pages. Take my pen and use it to continue your story. ஓ முடிஞ்சா ஓ மை காட் எனக்கே ஃபீலிங்காக தான் இருக்குது திஸ் இஸ் தி எண்ட் பாட்டை போட்டாங்க ஸோ ஓகே நான் மட்டும் க்ளைம் பண்ண வேண்டியதை க்ளைம் பண்ணிட்டு கமிஷன் க்ளைம் பண்ணணும் ஐயோ மறந்த போயிட்டே நான் ஃபுல்லாக வேறு ஆயிடுச்சு ஏதாவது கென்ஷின் வந்து நான் கொண்டு விடுவாங்க ஓகே இது முடிஞ்சு ஸோ இப்போ வந்து டேரெக்டாக போய் வெளியே பார்த்துட்டு வந்துடும் ஓ போ 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 அட அட தொட்டுட்டேமா இரா 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 Maybe this is கொண்டுட்டீங்களா கடைசியில் fate's dark design. Overruled. இரா 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 இருக்குடா 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 கொண்டு போயிடாங்கடா This is where you fall. Laid bare. ஐயோ I'm going in. ஓ ஓ ஒன்றுக்கே நாக்கு தள்ளி போச்சே இன்னொன்று வேணுமே அடிச்சுட்றா நீ சரி விட்டு முடிச்சு விட்றோம் Hear the echoes of the valley. Everlasting as the moon. Laid bare. Go on. I'm going in.
முடிஞ்சு. ஸோ டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு Add Astra. Thank you ஓகே for முடிஞ்சு. ஸோ இதை முடிச்சு நம்ம சீக்கிரம் போயிடும். Add Astra. என்னது ஓகே சரி ஓகே வாங்க. ஸோ இதுக்கு மாற்றுவோம். ஓகே வந்துட்டோமா? ஓகே
அடி வாக்குற பார்க்க பார்த்துருப்பாங்க. ஆமாம், ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. கிராஃபிக்ஸ் நான் அவ்வளோலாம் வைக்கவே இல்லையே. எஃப்எஸ் கூட்ட முடியுமா? இப்பெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது எனக்கு. நம்மளை தான் பார்க்குறானா? பார்த்துட்டானோ? இல்லை 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 இல்லை. ஏன் திடீர்னு ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கு? ரெஸ்லூஷனை குறைச்சி வைப்போமா? ஓகே, நவ் தெரிஞ்சு கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கூட்டி பார்ப்போம். இது ஓனரே வேணா போட்டுருவோம். கிளை வேற அங்கே இருக்குது, அதையும் போடுங்க. ஐயோ, தப்பான பண்ண இருக்கேன். ஐயோ இன்னைக்கு நான் போட்டு தரணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். என்ன நானே கொண்டுக்கிறேன். கிளவிங்க தானே இருக்குது, போட்டுருவோம். கவனிக்கலை. ஏய், தப்பான பண்ணுறான்.誠に息を吹き流飲ほのめでし何者だエマと猿をかすみませぬがただそう信用しろですがあなたが持っている薬水のそれはもともと私が作り上げたものです。薬師としてこのひょうたんはいあなたが気づいているこのひょうたんのメディケルகொடுக்குறாளா?ひょうたんのはい薬水は新たな手に入れわかったひょうたんのはい種をこれで
妙、貢献がそれがそうか。ひょうた薬水。一つなんだ。少しか何。 இந்தா என்ன பண்றா いや。ならばあるいは兆しか。もう。あ、無礼をしました。白いあざはならばあるいは、死体は穴返事。快晴の流位快晴。சரிப்பா அப்பா என் பேசினே இருக்காதீங்கடா 何も見返りを求めぬとは思えぬのです。流害を治すすべ、まずは。ではまた。sayonara போய் தொலை blur motionன்றா bro நான் அது பண்ணிக்கிறேன் வேணாம் எனக்கு தேவையில்லாத வேலை手に入れた。人を死に形殺そうずいえいどれ。わしがこうお前それ。そいつは関はに忍びさ。ஓகே நம்ம மந்திரம் கிடச்சிருச்சு இஃப் யூ பாஸ் நியர் தே வில் ஃபைண்ட் த வே டு அப்படியா ஹீல் ஆயிடுச்சுல அதோட சந்தோஷம் ஓகே அடிக்க வேணாம் போய் கிளவியை போட்டு வந்துடும் அதான் எல்லாத்தையும் காட்டி விடுவோம்
இப்போ என் தெரியுதான் அவன் என்னடா ஆச்சுன்னு. அப்போ வந்து இவனை முதுகுலே குத்திடுவோம். நல்லா தேடு. அவ்வளோதானா? நான் கூட நான் பெருசாக நினச்சேன்டா அவனே. வரான்டான் சொட்டத்தில் இருந்தால் தான் வரேன். இருங்க, வாடா வாடா வாடா. சேர்த்தடா நீ இன்னைக்கு. திரும்பி மேலே இருக்க நினைக்கிறேன். ஏறிட்டான். வாயை மூடி போட்டாச்சு. ஐயோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்டா. மெடிக்கேட் வேஸ்ட் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டேன். ஐயோ அது வரேன். தேடி பாப்பான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் தெரிய வந்துட்டேன். இப்போ அடிக்கிறேன் அவனே. வாடா. ஓ இப்படி தானா? புரிஞ்சு. அங்கே ஒருத்தர் இருப்பான்ல, அவனையும் போட்டுருவோம். வர்றதுக்குள்ள நான் காட்டு போயிடுச்சு. அப்போ நான் அவன் எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கல. அவன்
ஆளை காணோம். ஒரு எங்கிட்ட வந்துட்டானா? இங்கே இருக்கா? ஏன் செவத்தை பார்த்து நிற்கிறேன்? டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? ஸ்டெப்பு சாவுடா. வா வா வா. வாடா 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 வாடா. போக முடிச்சு போடா. செத்தடாங்க. யூஸ் பண்ண முடியல. வரா வரா. அவ்வளோதான் இருக்கா?
ஓகே நான் சாரி வேண்டாம். ஏறு நினைக்கிறேன் லைஃப் மை காட் எனக்கே கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு. அடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. நான் ஓடுறது நல்லது நினைக்கிறேன். உங்களோட நடக்கும். லைஃப் இல்லை லைஃப்ல அவங்க லைஃப்ல லைஃப் கம்மியாக தான் இருக்கு உனக்கு. ஐயோ இவ்வளோ பண்ணிட்டு கடைஞ்சி சத்துருவேடா. சீரியஸாக கிடப்பா வருது. ஐயோ சரி ஓகே மேலே லைவ் கூட என்ன பண்ணிக்கிறேன். ஓகே நாளைக்கு இது ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுவோம். இது மட்டுமே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.